El grito risono como un trueno en la mansión de piedra caliza, haciendo temblar los candelabros de cristal. Que haces banando a mi hijo en una olla como si fuera un animal. Javier, con los puños apretados, fulminó con la mirada o Elena, la niñera, quien permanecía inmóvil, con las manos húmedas y el rostro pálido. Pero en sus ojos había algo más. No era miedo, sino una chispa de desafío que Javier no pudo descifrar. Era una tarde sofocante en Sevilla, donde el sol quemaba las calles empedradas y el air olía a azahar. La mansión de Javier Salazar, un magnate del sector inmobiliario, era un oasis de lujo en el corazón de la ciudad, pero ese día, el ambiente estaba cargado de tensión. Javier, de 32 años, había construido su imperio desde cero, con un carácter implacable que lo había llevado a la cima, pero también lo había aislado. Su matrimonio con Clara, una mujer elegante pero distante, era más un contrato social que un vínculo de amor. Su único hijo, Lucas, de 3 años, era lo único que on lo ataba a ella. O eso cría. Elena, la niñera, una joven de 25 años con una calma que disarmaba, había legado a la casa hacia 6 meses. Su presencia era como una brisa fresca, siempre atenta, siempre sonriendo al pequeño Lucas, siempre con una respuesta ingeniosa que, a veces, sacaba una risa inesperada de Javier. Pero ese día, al entrar en la cocina y ver a su hijo cenado en una olla de metal, con agua tibia salpicando el suelo, algo en el estalo. ¿Y es esto una broma? ¿Dónde está el baño de mármol que mandé instalar para él? Rugió, su voz reverberando en las paredes. Elena no es inudo. Seco sus manos en un delantal y lo miró fijamente. Señor Salazar, no es lo que parece. Si me permite explicarlo. Pero Javier no estaba para explications. La ira lo cegaba, alimentada por años de desconfianza y un matrimonio que se desmoronaba en silencio. No hay excusa para esto. Estás despedida, gritó, señalando la puerta. En ese momento, Clara entró en la cocina, su figura impecable como siempre, con un vestido de seda que parecía gritar su estatus. Javier, por favor, comet. No hagas un escándalo. Su voz era fría, como si estuviera recitando un guión. Pero algo en su tono, en la forma en que evitó la mirada de Elena, hizo que Javier sintiera un nudo en el estómago. Algo no encajaba. Esa noche, incapaz de dormir, Javier se sentó en su despacho, con una copa de cognac en la mano. Las palabras de Elena resonaban en su mente. No es lo que parece. ¿Qué había corrido Decker? La imagen de su hijo riendo en la olla, lejos de parecer incómodo, lo desconcertaba. Lucas adoraba a Elena, más que a su propia madre. ¿Y Clara? Clara nunca estaba. Siempre en eventos, reuniones, viajes. Siempre ausente. Decidió investigar. Revisó las cámaras de seguridad, algo que no hacía desde hacía meses. Lo que vio lo dejó sin aliento. Clara, en el jardín trasero, hablando en susurros con un hombre desconocido. Sus manos se tocaban. Sus miradas eran íntimas. Pero no era solo eso. En otra grabación, Clara lo entregaba a Elena un sobre, y la niñera lo guardaba con una expresión de angustia. ¿Qué estaba pasando en su propia casa? Al día siguiente, Javier llamó a Elena a su despacho. No estás despedida. Dijo, suavizando el tono. Quiero la verdad.
¿Qué está pasando con mi mujer? Elena respiro hondo. Sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. Señor Salazar, no soy yo quien debe cantar esto. Pero lo permito que todo lo que he hecho es por Lucas. Y por usted. Javier sintió un escalofrío. Por primera vez en años. Alguien lo miraba como si realmente lo viera. No como el milenario inalcanzable, sino como un hombre roto, atrapado en una vida que no entendía. Por mí, murmuró confundido. Elena asintió. Sí. Porque usted me saber quien es realmente clara. Y porque hay alguien más que necesita su ayuda. Esa noche, Javier siguió a Clara hasta un bar en el barrio de Triana. Ali la vio con el mismo hombre de las grabaciones. Mateo, un escritor de 30 años, de mirada soñadora y una calidez que contrastaba con la frialdad de Clara. Pero lo que Javier no esperaba era sentir algo al verlo. No era solo celos. Era algo más profundo. Algo que lo desarmó por completo. Mateo, al notar su presencia, se acercó. Tú debes ser Javier, dijo, con una voz que mezclaba desafío y impaciencia. No soy tu enemigo. Pero hay cosas que necesitas saber sobre tu esposa. Y sobre ti mismo. Las luces del bar en Triana titulaban, reflejandos en el río Guadalquivir como fragmentos de un sueño roto. Javier, sentado en una mesa apartada, no podía apartar la vista de Mateo. Había algo en él, en su forma de moverse, en la manera en que sus ojos parecían leer el alma, que lo hacía sentir expuesto, vulnerable, pero extrañamente vivo. ¿Qué sabes de Clara? Preguntó Javier, su voz más baja de lo que pretendía. Mateo se sentó frente a él, con un vaso de vino tinto en la mano. Más de lo que debería, respondió, con una tristeza que no encajaba con su apariencia despreocupada. Clara no es quien crees. No es solo tu esposa. Es complicada. Javier frunció el seno. ¿Complicada? ¿Qué significa eso? Habla claro. Mateo suspiró, mirando el río a través de la ventana. Ella me contrató hace un año. Dijo que necesitaba ayuda con un libro, una especie de autobiografía. Pero no era solo eso. Quería que investigar cosas. Sobre ti. El corazón de Javier dio un vuelco. ¿Sobre mí? ¿Por qué? Mateo dudó, como si las palabras fueran demasiado pesadas. Quería pruebas de que estabas siendo infiel. Dijo que necesitaba algo para protegerse, para asegurarse de que Lucas quedara con ella si las cosas se ponían feas. Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Él nunca había sido infiel. Apenas tenía tiempo para respirar entre su trabajo y su hijo. Pero la idea de que Clara lo estuviera investigando, que desconfiara de él mientras ella misma actuaba a sus espaldas, lo llenó de una furia silenciosa. ¿Y en contraste algo? Preguntó, con la voz temblando de rabia. Mateo lo miró directamente a los ojos. Nada. Porque no hay nada que encontrar. Pero Clara no lo creyó. Empezó a presionarme, a pedirme que inventara algo. Y cuando me negó, hizo una pausa, su expresión endureciéndose. Empezó a amenazarme. Javier apretó los puños. ¿Amenazarte? ¿Con qué? Mateo bajó la mirada. Con contar mi verdad. Soy gay, Javier. Y en mi pueblo, en Cutas, eso no es algo que pueda gritar a los cuatro vientos. Clara lo descubrió y lo usó, en mi contra. Dijo que arruinaría mi carrera, mi vida, si no le daba lo que quería. El silencio entre ellos era pesado, cargado de emociones que ninguno sabía cómo manejar.
Javier sintió una punzada en el pecho, no solo por la traición de Clara, sino por la vulnerabilidad en la voz de Mateo. Por primera vez, se preguntó cómo sería vivir con un secreto tan grande, escondiéndolo del mundo por miedo. Él, que siempre había tenido el control, no podía imaginar esa lucha. ¿Por qué me cuentas esto? Preguntó Javier, suavizando el tono. Mateo sonrió débilmente. Porque six como marasto Elena hoy. No era solo ira. Era dolor. Y creo que mereces saber quien está de tu lado. Y quien no. Esa noche, Javier regresó a la mansión con la mente hecha un torbellino. No podía dejar de pensar en Mateo, en su confesión, en la forma en que sus palabras lo habían tocado. Pero también pensó en Elena. ¿Qué papel llegaba ella en todo esto? Al día siguiente, la encontró en el jardín, jugando con Lucas. El pequeño reía mientras ella lo hacía girar en el aire. Javier se acercó, con el corazón latiendo con fuerza. Elena, necesito la verdad. Ahora, dijo sin rodeos. Ella dijo a Lucas en el cesto y lo miró con seriedad. Señor Salazar, lo que six en esa olla no era un castigo. Era un intento de proteger a Lucas. Clara, ella no es una buena madre. Hay cosas que no puedo contar. No porque no quiera, sino porque no me corresponde. Pero le juro que todo lo que he hecho es por el bien de su hijo. Javier sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Protegerlo de qué? Elena dudó. Sus ojos brillando con lágrimas contenidas. ¿Hablo con Mateo? Él sabe más de lo que dice. Why? Tenga cuidado con Clara. Ella no es quien parece. La verdad era como un rompecabezas con países que no encajaban. Javier pasó los días siguientes observando a Clara, buscando pistas en su comportamiento, pero ella era un enigma. Sus sonrisas eran perfectas, sus palabras calculadas, pero sus ojos nunca se quedaban en los de él por mucho tiempo. Mientras tanto, Mateo se convirtió en una presencia constante en sus pensamientos, no solo por lo que sabía, sino por lo que despertaba en él. Una tarde, Javier invitó a Mateo a la mansión bajo el pretexto de discutir un proyecto inmobiliario. En realidad, quería respuestas. Sentados en la terraza, con el aroma de los naranjos flotando en el aire, Javier fue directo. Dame todo lo que sabes. No más secretos. Mateo tomó un sorbo de café antes de hablar. Clara no solo me amenazó a mí. También está manipulando a Elena. La tiene atrapada con promesas y chantajes. Lo ofreció pagar los estudios si cosas questionables. Como espiart. Pero Elena se negó a ir demasiado lejos. Por eso lo de la olla. Fue su manera de rebelarse, de mostrar a Clara que no había seguir sus órdenes ciegamente. Javier frunció el seno. ¿La olla era una rebelión? Mateo asintió. Elena me lo contó. Clara le pidió que dejara a Lucas en condiciones que te hicieran enfadar, para que la despidieras. Quería sacarla de la casa porque sabe demasiado. Pero Elena ama a Lucas. Lo banu en esa olla para burlarse de las instrucciones de Clara, para proteger al niño a su manera. La revelación golpeó a Javier como un puñetazo. Su esposa no solo lo traicionaba, sino que usaba a su hijo como peón en un juego que él aún no entendía. ¿Qué sabe Elena? Preguntó, con la voz temblando de rabia y miedo. Mateo dudó, pero al final habló. Clara tiene una doble vida. No es solo una socialite. Está involucrada con gente peligrosa, Javier. Gente que no debería en usar a Lucas para presionarte.
Elena lo descubrió por casualidad, cuando Clara dejó unos documentos en la casa. Por eso Elena se quedó, a pesar de todo, para proteger a tu hijo. Javier sintió que el aire se volvía denso. Gente peligrosa? Quiénes? Mateo bajó la voz. No lo sé todo. Pero he oído nombres, rumores. Gente que mueve dinero, mucho dinero, de formas que no son legals. Clara es su fachada, la esposa perfecta que nadie sospecharía. Esa noche, Javier confrontó a Clara. La encontró en su habitación, separándose el cabello frente al espejo. Como si nada pudiera perturbarla. ¿Quién eres realmente, Clara? Preguntó. Su voz cortante como un cuchillo. Ella se giró, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿De qué hablas, cariño? ¿Estás paranoico? No mientas, gruñó Javier. Sé lo de Mateo. Sé lo de Elena. Sé que estás escondiendo algo. Por un segundo, la máscara de Clara se resquebrajó, pero se recompuso rápidamente. No sabes nada, dijo levantándose. Y sigues por este camino, lo perderás todo. Incluyendo a Lucas. La amenaza lo paralizó. Pero también encendió algo en él, una determinación feroz. No había dejar que Clara ganara. No sin pelear. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Javier se sentía atrapado en una red que no podía ver, pero que sentía apretándose a su alrededor. Decidió confiar en Elena y Mateo, las únicas personas que parecían genuinamente preocupadas por Lucas. Juntos, comenzaron a desentrañar el misterio de Clara. Elena reveló más detalles. Había encontrado correos electrónicos en una laptop que Clara dejó descuidada. Mensajes codificados que hablaban de transferencias bancarias y reuniones secretas. No entiendo todo, admitió Elena. Pero sé que está metida en algo grande. Y peligroso. Javier, por su parte, contrató a un detective privado para seguir a Clara, algo discreto que no estuviera conectado con su círculo social. Mientras tanto, la presencia de Mateo en la vida de Javier se volvió más profunda. Sus conversaciones ya no eran solo sobre Clara. Hablaban de libros, de sueños, de la vida que Javier nunca se había permitido imaginar. Una noche, mientras compartían una botella de vino en la terraza, Mateo le preguntó. ¿Alguna vez has sentido que vives para los demás, pero no para ti? Javier se quedó en silencio, mirando las estrellas. Siempre, admitió finalmente. Desde que era niño, todo ha sido trabajo, responsabilidad, expectativas. Nunca he tenido tiempo para sentir. Mateo lo miró con una intensidad que lo hizo estremecer. Tal vez es hora de que lo hagas. Y esa noche, algo cambió. Javier no podía ignorar la atracción que sentía hacia Mateo, una conexión que iba más allá de la lógica. Pero también lo aterrorizaba. Él era un hombre de éxito, un padre, un esposo. ¿Cómo podía permitirse sentir algo tan prohibido? Sin embargo, cada vez que estaba con Mateo, sentía que una parte de él, enterrada durante años, comenzaba a despertar. El detective regresó con noticias. Clara se reunía regularmente con un hombre llamado Diego Vargas, un empresario con conexiones dudosas en el mundo del blanqueo de dinero. Los países empezaban a encajar, pero también amenaba el peligro. Javier sabía que debía proteger a Lucas, pero también a Elena y a Mateo. Y quizás a sí mismo. La confrontación final se acercaba, y Javier lo sentía en los huesos. Decidió actuar antes de que Clara pudiera hacer más daño. Con la ayuda de Elena, instaló micrófonos en la casa,
esperando captar alguna prueba concreta. Mientras tanto, Mateo lo apoyaba desde las sombras, ofreciendo no solo información, sino también un refugio emocional que Javier nunca había conocido. Una noche, los micrófonos captaron una conversación entre Clara y Diego. Hablaban de un cargamento que llegaría al puerto de Cutas, de millones de euros que debían limpiarse, antes de que las autoridades suspectaran. Clara sonaba segura, casi arrogante, como si nadie pudiera tocarla. Pero también mencionó a Lucas. Si Javier se entera, usaremos el niño como garantía, dijo. Javier, escuchando la grabación, sintió que el mundo se derrumbaba. No podía esperar más. Confrontó a Clara en el salón, con la grabación en la mano. ¿Qué dedo? Dijo, su voz temblando de ira. Sé lo que haces, con quien lo haces, y lo que planeas hacer con nuestro hijo. Clara palideció, pero intentó mantener la compostura. No tienes idea de con quien te estás enfrentando, Cicio. Si hablas, lo perderás todo. No me importa, respondió Javier. Lo único que me importa es Lucas. Why no dejaré que lo uses? Por primera vez, Clara pareció genuinamente asustada. Pero antes de que pudiera responder, Diego entró en la casa, con una expresión que no dejaba dudas. Venía a terminar lo que Clara había empezado. El enfrentamiento en el salón fue como una tormenta desatada. Diego, con su presencia imponente, intentó intimidar a Javier, pero este no retrocedió. Sal de mi casa, dijo, con una calma que escondía su furia. While evade Clara contigo. Clara, desesperada, intentó manipular la situación. Javier, piensa en Lucas. Si sigues con esto, lo destruirás todo. Pero Javier ya no la escuchaba. Había encontrado algo más fuerte que la ira. La certeza de lo que quería proteger. Lucas. Su verdad. Why? Tal vez, su propio corazón. Mateo, que había estado escuchando desde otra habitación, entró en ese momento. No estás solo, Javier. Dijo, su voz firme. Diego rió, bullen. ¿Qué es esto? El amante y el milenario contra mí. Pero Mateo no se mudó. No es sobre amantes. Es sobre hacer lo correcto. La situación se descontroló cuando Diego sacó un arma. Elena, que había estado cuidando a Lucas en otra habitación, apareció en el umbral, con el niño en brazos. Basta, gritó. Nadie había hacer daño a este niño. Su valencia desarmó a Diego por un segundo, lo suficiente para que Javier actuara. Con un movimiento rápido, desarmó a Diego, empujándolo al suelo. La policía, alertada por el detective de Javier, llegó minutos después. Clara y Diego fueron detenidos, y las pruebas acumuladas, grabaciones, documentos, correos, fueron suficientes para iniciar una investigación que desmantelaría su red criminal. La mansión, antes un lugar de secretos y tensions, comenzó a llenarse de una calma nueva. Javier, libre de las cadenas de su matrimonio, se dedicó a reconstruir su vida. Lucas, ajeno a los horrores que habían sucedido, seguía riendo con Elena, quien decidió cuidarse como su niñera, ahora como parte de la familia. Pero la mayor transformación fue en Javier. Con Mateo a su lado, comenzó a explorar una parte de sí mismo que había negado durante años. No fue fácil. Las miradas, los susurros de la sociedad sevillana, el miedo a lo desconocido. Todo eso lo desafió. Pero cada vez que miraba a Mateo, encontraba valor. Juntos, comenzaron una relación que no era solo amor,
sino también un acto de valencia, una declaración de que merecen ser felices. Un día, mientras pasaban por el parque María Luisa, con Lucas corriendo entre los árboles, Javier tomó la mano de Mateo. Nunca pensé que podría sentirme así, confieso. Mateo sonrió, apretando su mano. A veces la verdad duele. Pero también te libera. El escándalo de Clara se desvaneció con el tiempo, pero la historia de Javier y Mateo se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos. Elena, por su parte, encontró su propio camino, estudiando psicología infantil para ayudar a otros niños como Lucas. Y la olla, esa olla que había desencadenado todo, se convirtió en una anécdota que contaban entre risas, un recordatorio de cómo un acto pequeño podía cambiarlo todo. La vida no era perfecta, pero era auténtica. Y para Javier, eso era suficiente.